Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo me les va? Feliz sábado, ya casi, ya con los vientos dicembrinos, ya aquí vean, ya tengo acomodado de Navidad atrás y todo, ya estamos listos para diciembre, que ya se viene. Muy buenas noches, mis compañeros. Leo, ¿cómo estás? Muy buenas, Alberto. Muy buenas, vale. ¿Cómo Sí, están, chicos? hola. De hecho, justamente hoy es el último sábado de noviembre. Significa que ya viene diciembre. Vienen las fiestas y todo, pero obviamente en sus burbujas sociales, ¿verdad? No vayamos a ser loco porque si no se nos pone fea la cosa de la salud. Exacto. Y pues hoy tenemos un súper invitado. Personalmente, nosotros nos preparamos antes de que llegue el invitado. Y entonces yo decía, mira, este personaje lo hizo él, y este personaje lo hizo él, y este personaje, y yo, santísima, o sea, cuando yo vi que él, por ejemplo, él hizo Silver Surfer, no lo podía creer. Es un ejemplo, ¿verdad? Y hay muchos más, ¿vale? Bueno, chicos, bienvenidos sean a otra noche en compañía con nosotros. Más bien, de verdad, como dice mi compañero Leo, estamos súper emocionados por el gran invitado del día de hoy. Cuando empecé a ver, digamos, videos del detrás de cámaras, para no hacerles spoiler, para que mi compañero Alberto tenga el honor de presentarlo, sí fue una experiencia muy única, digamos, de ver cómo caracteriza él los personajes que hace, y muchas veces a las personas no se dan cuenta, digamos, lo del trabajo que hay de trasfondo de todo lo que él hace. Entonces, vamos a darle el chance a mi compañero Alberto de decir quién es el honor que tenemos aquí el día de hoy. Claro. Claro que sí. Recuerden darle like, compartir el live, ¿verdad? Para que mucha gente nos vea y mucha gente pueda ver el show. Saludos rápidamente a todos los que ya están conectados. Jocelyn, Luis, Mil, Osvaldo, José David, todos. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a entrar en detalles. Él es un actor estadounidense, es también coordinador de stunts y también entrenador de movimientos para captura de movimientos, que es a lo que más se dedica precisamente. Nace en San Rafael, California. Antes de llegar a lo que es el cine, estudió en la UCLA y se graduó en la parte de teatro con una beca de gimnasta que tuvo por ahí. Su carrera comenzó en el Cirque du Soleil, casi nada, ¿verdad? Y el Cirque Soleil salta a trabajar en el mundo del cine. Su primer película en el mundo del cine fue precisamente para estas épocas El Grinch que robó la Navidad con Jim Carrey. Qué buena. Entre el currículum extenso que tiene, porque es un currículum extenso, por ejemplo, tenemos con Skull Island, que él fue el que hizo el personaje de Kong, la motion capture de Kong, X-Men 2, Cuatro Fantásticos Silver Surfer, como decía Leo, que tuvo la oportunidad de interpretar por ahí a Silver Surfer. En Incredible Hulk tuvo la oportunidad también de hacer motion captures para lo que es Hulk y Abomination, los dos. En Avatar estuvo trabajando y ayudando a entrenar a los navis cómo debían moverse, por ejemplo. Las aventuras de Tintín, la trilogía del Hobbit, Warcraft, El Rey León, y lo que entre los más famosos que de sus roles está la trilogía del Planeta de los Simios, donde hizo a Rocket, y el Avengers Infinity War y Avengers Endgame fue quien hizo a Cool Obsidian o Black Dwarf, como quieren llamarlo, aquel gigante con el hacha de los 5 hijos de Thanos, y a Groot, ¿verdad? Entonces el movimiento de captura de Groot también fue parte de él. Y inclusive, como él mismo, no haciendo motion capture, participó en esta película que se llama The Square, que ganó Palma de Oro en el Festival de Cannes. Correcto. O sea, casi nada. O sea, para nada. Así que, sin más preámbulo, recibámoslo con un aplauso a Terry Notary. Hey, Erika. How are ya? Doing fine, thank you. How are you doing? Good. Thank you for having me. This is cool. I'm excited. I love Costa Rica. I've spent time there. I did a film there. I loved it. Muchas gracias por la invitación, que está encantado de estar acá, que ama Costa Rica, que ya estuvo un tiempo aquí en Costa Rica filmando un pequeño filme por ahí, así que ya nos conoce desde antes, ¿verdad? Yeah, we had a blast. I loved working with the locals. It was amazing. Such a cool vibe there.
Muchas Such a gracias. chill vibe, you know? Que le encanta la vibra aquí, que fue muy, muy tranquilo, muy relax, que le encantó trabajar con todos nosotros. O sea, que somos pura vida. So you mean that we are pura vida? Pura vida. Yeah, that was every other day. Sí, la frase del día. I made some good friends there. It was awesome. Sí, que tiene muy buenos amigos aquí en Costa Rica. Muy bien. Buenísimo. Bueno, como nos decía Alberto, antes de que entrara Terry en la presentación, nos decía que él pues empezó en lo que es el Circo Soleil, pero a mí me gustaría saber cómo saltó del Circo Soleil a ser un actor de captura de movimiento. So when we were doing the introductions, we mentioned that you were starting in the Cirque du Soleil, right? And then you move to the movie entertainment, right? How was that jump from the circus to the movies? How was that? It was an interesting thing. I never really even wanted to be in film. I just got asked to be in the film because I was as a stunt player, because Ron Howard wanted to bring Cirque du Soleil people to the Grinch, and I just got out of Cirque, and he said, "Hey, do you want to come out and help us create this world of Who's, in Whoville?" And I said, "Yeah, oh my God, I get to be in a movie. That's cool, And then I started. I didn't know the protocol. I didn't know the rules of filmmaking, and so I just started teaching the extras movement. And I just was like, because I was coming from a movement background in the circus, and I just wanted to help people find their characters, and I just started working with them. And he walked by and he was like, "Who's that guy working with all the extras? What is this?" And they said, "Oh, it's." I was like, "Well," he said, "Bring him to my office. I want to talk to him." And I thought I was going to get fired, and they thought I was going to get fired. But he hired me as the movement choreographer. He said, "I really like what you were doing with everybody. I want to hire you as the movement choreographer. I want you to teach all the actors." Oh, amazing. So I became a movement coach on my first movie. And I thought, oh, that was cool. I got to work on one movie. And then I got asked to do another movie, The Planet of the Apes with Tim Burton. And so then they said, "Can you do Whoville? Can you do Ape School like you did Who School?" And then that was it. Okay. Said, yeah. Bueno, lo que nos estaba contando es que él no pensaba trabajar en el mundo del cine. Él estaba muy feliz trabajando en el Circo del Sol, y en eso le dicen: "Mira, tenemos una película que estamos empezando a grabar que se llama El Grinch, no sé qué, no sé cuánto. ¿Querés venir a ayudarnos especialmente con la Villa de los Who, para ayudarnos a los movimientos, cómo se mueven, no sé qué, eso? Usted que ya tiene experiencia en moverse así en cuanto al circo". Y le dicen que sí, pues claro, venga. Y entonces empezó a enseñarle no sé qué, no sé cuánto, y entonces un día tanto le dicen, lo llaman a la oficina, como: "Mira, vení para acá". Y pensó que le iban a despedir, porque ya hasta ahí vamos a llegar. Y no, le dijeron: me encanta lo que usted está haciendo con ellos, me encanta el trabajo que está haciendo con los actores, quiero contratarlo como coordinador de movimientos para futuros. Y como, muy bien, está bien. Entonces, de ahí, en su primer película, ya lo contratan y le dicen: "Bueno, vamos a trabajar como coordinador de movimiento". Y de ahí salta a El Planeta de los Simios de Tim Burton, y empezó ahí una filme tras otro, y sin querer queriendo llegó al mundo del cine. Wow. Ahora, y si nos vamos más a... Okay, Terry. No, it's funny. This what's showing on the screen is I did the film The Square in Stockholm, in Sweden, and this isn't the movie, but this is for a gallery. They wanted to sell artwork, super expensive artwork, and they wanted me to come in as the character that I played in that film and discover the artwork. Oh, I see. So this is the character that I played in the movie, but in a totally different setting. I see, amazing. Yeah. Lo que nos está contando es que en el video que estamos viendo ahorita, bueno, él hizo la película The Square, que le estaba comentando antes, y esa se hizo en Estocolmo, en Suecia, pero lo contrataron
para que hiciera exactamente el mismo personaje que hizo durante la película, pero para vender arte, y para llegar a esta galería de arte y vender estas piezas carísimas de arte, pero interpretando el mismo personaje de la otra película. Entonces es como él Oh, descubriendo, vamos a ponerlo de nuevo, es como él descubriendo las obras de arte para venderlas. Entonces todo fue toda una estrategia ahí publicitaria. Súper bien. Interesting. demasiado chido. Sí. It was so cool. Ahora, Yeah, it's fun. viendo esta imagen, este video es como más puro porque no hay la cuestión de captura de movimiento, sino es él actuando, ¿verdad? A pesar de que él siempre actúa. So seeing this video is more like a pure art because there is no motion capture involved. Like you are doing like a character that you usually do in motion capture, but it is you. It is without all that things on you. Yeah, you get to see the full expression. You know, when you're working in motion capture, it's a translation of your performance, and the animators have a camera in the front. They have a helmet. You have a helmet cam, and it captures all of your facial expressions. And then you have your motion capture suit on, which captures all your movement. And then they take that and they basically put the costume of the character over you, and so you can see yourself in real time on the screen. You can see yourself moving, and how you articulate every little movement shows. So it's like every little soft expression is translated into those animated characters. So it's amazing what Weta was the ones that did all the Planet of the Apes films. I've gotten to work with them on about 4 or 5 films, and they're just amazing how they transfer the soul of the character into the performance. It's really amazing. Yeah. Que sí, es claro de que es más, de esa manera es más fácil admirar todas las emociones, todas las expresiones, que inclusive con todo el traje que tienen, ellos se ponen un casco donde tienen una cámara para capturar los movimientos de la cara y capturar todas las expresiones, y logran trasladar todo eso, todos esos detalles, porque ellos están viendo en un monitor, en ese mismo momento, ellos están viendo para capturar todo el alma del personaje, ¿verdad? Y que la gente que, por ejemplo, trabajó en el Planeta de los Simios, él trabajó durante 4 o 5 películas con ellos, y que son una gente de un talento increíble que lograron trasladar todas esas expresiones, todo lo que él quería transmitir con su cuerpo y sus expresiones ya después cuando ya vienen los efectos especiales y ya en la película, que son una gente demasiado talentosa. Sí, impresionante. Básicamente eso es lo que hace un coreógrafo, de movimiento, de captura de movimiento. So that's basically what a movement choreographer is, what it does, right? Or what is the profession of movement choreographer? Yeah. Well, whenever I work with a different actor on a character, I'll usually try to decondition them. I'll start to undo all the habits and get to the neutral body. Like I get them into a neutral state where they're working from a blank canvas, basically. And how to do that is I work a lot on mind-body connection and undoing effort and sort of getting rid of all the social conditioning that we're used to, that makes us who we are. We kind of become personas of ourselves through our successes and failures, our resume. Everything starts to become a definition of who we are, and that starts to shape how we behave. And so what I try to do when I'm working with actors and we're creating a fresh new character is I try to bring an awareness to what those things are so that we can kind of let go of them and just become the base human that we are again, the animal, basically, the basic human being without all the stuff attached to it. Mm-hmm. And then you can create something new and fresh and unique. When you bring baggage from your past or your ego or your sense of identity, then usually you play the same character over and over. And so you have to sort of undo all that stuff and be vulnerable again and actually allow yourself to take a chance and become something different.
And that's the gift and that's the challenge of acting, is becoming vulnerable, but finding strength in the vulnerability in order to really project yourself and put yourself out there so that people can vicariously live through you, because you're being brave, and they can be brave with you. They don't have to do it on their own. Right. Amazing. Lo que nos está contando es que cuando se toca esta parte de hacer coreógrafo de movimiento, él trata de enseñarle a los actores con los que trabaja o actrices que tienen que dejar todo su ser o todo lo que compone a la persona de lado. Por ejemplo, el producto de la suma de los éxitos, de los fracasos, de su currículum, de su vida personal, de todo eso. Y todo eso es lo que forma a la persona. Pero cuando tienes que hacer un papel de estos, tienes que liberarte de todo eso. Dejar todo eso atrás, dejar toda esa carga atrás para volver a ser la forma más básica, la forma más pura de ser humano, como un animal. Ser el ser humano blanco, vulnerable, sin todo eso que te define, para poder interpretar a alguien más o algo más. Si llevas al set ese bagaje que traes, estás repitiendo el mismo personaje una y otra vez, porque estás repitiendo a ti mismo. En cambio, si lo logras dejar, interpretar y conectarte con tu ser vulnerable, ya ahí es donde puedes transmitir algo más a las personas. Entonces ya es donde puedes decir, bueno, voy a hacer al espectador, yo voy a ser valiente y el espectador va a ser valiente conmigo. Yo voy a dar el paso adelante y él va a dar el paso adelante conmigo para que el espectador se identifique con lo que yo estoy haciendo. Y ese es como el don y a la vez la maldición de ser actor, que usted tiene que dejar todo eso atrás para poder interpretar diferentes papeles. Ahora, como él nos está mencionando, digamos, es algo increíble, pero al mismo tiempo eso quiere decir de que cuando él se mete no solamente en su papel, digamos, de personajes de animales que... O sea, quiere decir que eso es un estudio que él no solamente se hace a sí mismo, sino que al animal que está haciendo. O sea, cómo se mueven ellos, cómo se gesticulan básicamente, o qué es lo que piensan ellos. Él es consciente de todo eso cuando lo está haciendo, o simplemente es como, no, yo creo que es de esta forma, o sí lo estudia. So when you're mostly interpreting like animals or character that doesn't really exist, right? Yeah. When you do that, how is that part of studying, like how they move, how the gesticulations, the expressions, right? Is something that you study before, obviously, or is something that comes to your mind, or something that someone tells you, okay, this is gonna be like this, like this? How do you get to that point? That's a great question. I have to go out into nature, and I go to the beach usually. I usually walk on the beach, and I ask myself, what is this? What is this? And I'll play, and I'll be like, no, that's not it. Boom. And then I'll see something, and I'll be like, oh, okay. Oh. The rhythm. There's a cadence. It's in a 5 count. Dun, 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 4, you know, it's like, okay, there's something that feels right, you know. And then it'll be like, oh, there's no foundation. There's light. There's this. So, and I'll go through this series of like, just what is it? Just throw it out there. And I'll let myself make mistakes in discovering it, so I know what it's not, you know, because there's a lot of what it isn't. And then you go, and you allow yourself to play and go, okay. What was that? Wow. Okay, so it's head driven. Oh, so he drives from the face. Okay, so it's a front body character. It drives from the it's okay, so it's driving from here. So it's cerebral, so it's point to point. So it looks, and it only sees what it looks at, and it looks to discover rather than looking with knowing. It looks to discover, or it's got
what kind of energy drives it? What is its foundation? How does it carry itself? And then does it lead from the front body, from the mid body, or from the back body? Is it a deep, ancient, knowing character? Is it mid body that's wide and open and receptive to everything? Or is it front body that's cerebral? And there's so many things, there's so many combinations. And then you start to understand, like, oh yeah, that works. It's because of this. It's because of the past, the history. And so the history starts to take shape as the movement takes shape. And the whole thing starts to go, oh, I'm starting to find this character. This is an interesting sort of take on it. Now I'm going to go play. And so I'll go into my studio. I have a studio, and I go and I work in my studio, and I just make mistakes, and I allow myself to make a lot of mistakes. And I find that when I allow myself to make mistakes, I'm allowing myself to find things that are great at the same time. It's like you find little like, oh, that was crap. Oh my God. And then you're like, I would not have thought of that if I had been trying to do what I thought was going to be right. Mm-hmm. And then once you kind of collect the things that are working, and it's kind of like writing. It's like writing. You throw all your ideas out. You throw all your ideas, and you throw all your concepts, and you throw, what am I trying to say, right? What am I trying to do? What is this? And then some things will stick, and other things will be just bad ideas. And so allow the bad ideas to come, because in midst the bad ideas are the golden gems that you go, wow, that's it. That's what I needed to find. Now I can build on this. I can create a foundation with this history. Now I can go back. I can start to create a backstory for the character. I understand who it is. Now, how did it become like this? And then all those things of how it became like that embellish all of the things that you discovered. They become the story behind the things that you find. And then when I'm guiding actors into that, I know what the character is, but I allow them and I guide them into discovering the character on their own. Right. So they discover the character because I guide them through exercises that they find it on their own. And I'm not telling them what to do. If I show them what to do, then they're imitating me. And they're like, what do I do? No. It's what do you undo first, and then you can play. And they play. I get them to play, and I get them to, oh, what was that? Oh, that was beautiful. You were like front body. Your front body. Uh-huh. Oh yeah. Oh, it was front. Yeah. It's like, and then they find it. Yeah. And it's their own. Right. And I've guided them into discovering the character, and it becomes their own discovery. Mm-hmm. But I quicken the process. I make the process faster for them. Got it. That is the most amazing answer, one of the most amazing answers I got, and one of the most difficult I'm gonna go to translate. But not because of the long, it's because of your expressions. Okay, let me try. Lo que está diciendo es que él cuando tiene que conectarse o intentar interpretar estos animales, él se va a la naturaleza, se trata de desconectarse, trata de irse lejos, donde nada lo intervenga. Y digamos, por ejemplo, tiene que ser un mono, como es este caso, entonces trata de observarlo y ver, ok, bueno, él tiene estos movimientos y le hace este ritmo. Ahí mira, va a seguir pa, 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 pa. Entonces, ok, ya empiezo a agarrarlo. Y después descubrir, ok, él ve con curiosidad
ve porque sabe, ve porque algo le llamó la atención, ve con miedo. Todos esos detalles los va capturando y los va agarrando. Si se expresa, si por ejemplo el mono en este caso se expresa de medio cuerpo hacia arriba, o si el medio cuerpo hacia abajo también es parte de su expresión, de lo que él tiene que transmitir. Si la mirada es perdida, si la mirada está enfocada en algo, si cómo mueve la cabeza, cómo mueve todo esto. Y luego se va al estudio a donde él trabaja en perfeccionar el personaje, y cuando intenta perfeccionarlo comete un montón de errores y trata de cometer la mayoría de errores, porque entonces de todos los errores en alguno de esos sale algo bueno. Entonces como, no, así no, así no, ¡opa! ¿Qué fue esto? Esto sí me gustó, esto es lo que quiero, esto es lo que ando buscando. Y entonces va agarrando esos poquitos como, esto va para el saquito, esto va para el saquito, esto va para el saquito, y que eso es como escribir. Porque en escribir es como agarra los diferentes conceptos y es como, ¿qué es lo que quieres decir? Bueno, estás escribiendo. Entonces aquí lo mismo, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que el personaje ocupa transmitir? Entonces va agarrando esos poquitos y todo eso va entre prueba y error, sacando el personaje a flote. Cuando tiene que ser con un actor diferente, él no les dice como, no, esto tiene que serlo así, 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 sino que él los guía para que ese mismo descubrimiento que él tuvo lo hagan los actores o actrices con los que trabajan. Que entonces ellos tengan que descubrir, bueno, vas bien por aquí, esto no, esto sí. Y entonces si el actor le pregunta, pero ¿qué? ¿Lo hago así? No, porque si no me va a estar imitando a mí. Y no queremos, usted no quiere imitarme a mí, usted quiere ser el personaje que tiene que interpretar. Entonces cuando lo logran descubrir, yo los guío a que lo descubren, ya es algo que es algo propio de ellos, es algo que ya descubrieron la magia, descubrieron lo que tienen que llegar, y es algo propio de ellos que pueden ya manejar y transmitir. Y creo que lo No, es curioso, es increíble, digamos. Porque... Antes de que Vale siga, nada we más have to go have a beer. nada más Vale. In Costa Rica, bro. Nada más quiero aplaudir porque qué respuesta impresionante. Yeah, that is a very, very good answer. That is one of the best answers we got in the whole show, and we've been doing this since March. Wow, nice. Ahora sí, Vale, te cedo la palabra. No, yo iba a decir algo parecido, porque es curioso, digamos, cómo, digamos, él mismo se puede expresar y decir lo que él quiere, digamos, y no que lo copien a él, sino que cada quien busque su manera de hacer las cosas. Aquí, digamos, un punto de comparación muy, muy bonito es que en Costa Rica, digamos, las escuelas de arte escénico no enseñan ese tipo de cosas, más bien a veces vienen con el chip de que uno tiene que copiar a la persona que usted admira o agarrar de esa persona de a pocos, pero es curioso lo que él dice de que la manera en la que uno se puede, digamos, enseñarle o cultivar a esa persona, crear su propia personalidad, no se guía por mí, o sea, créelo usted y piense usted cómo puede hacer eso. Entonces es muy bonito saber de que si hay personas, digamos, que lleguen y es como, aquí está, tome, te dejo las cosas y hágalo usted su propio papel, inspírese usted y sienta esa inspiración de mí, pero no me copie a mí, sea usted. Es muy chido, es muy bonito, la verdad. So what Vale was saying is that she's amazed with the answer as well, because here in Costa Rica, for example, in some theater schools or art schools, they teach you that you have to copy, or not copy, but try to imitate the person that you admire, right? When you are doing when you are acting, right? Yeah. And that is something that usually they tell you that, okay, took a little bit from here, a little bit from here, a little bit from here, but no one tells you that you have to own it, to do it on your own, to like you say, that I'm not gonna tell you what to do, but I'm gonna guide you so you can find it out. That is something that not everyone tells you, right? Mm-hmm. I've found in my 20 years of working with actors that the only way to get a good performance, a great performance out of them, is if they discover it from inside, from something that means something to them. If they try to copy you, it will feel like surface. It'll feel like it has a surface performance to it, like a costume. It'll feel like a costume rather than something that's
like three-dimensional from them. And that three-dimensionality really comes from an ancient past of our past. It's everyone has a different set of experiences, and all of those experiences and all of those ancient wisdoms that we carry with us, like we know that those things are the foundation of good performance when they mean something to you. So it is truly, truly important to discover things and allow the actors to discover those things on their own so that they can feel like, oh, I get it, rather than I get it, I can see it, but I can't do it. It's much different. You know, when they see it and they can't do it, then they start becoming two-dimensional. And so the mind starts coming in, and it starts trying to putting the dots together. Right. Tries to be technical. And you can still work on technique. The foundation of technique is important. It's very important to have that beautiful technique. And I'll emulate things for them. I'm like, ooh, you did it beautiful. Look what you did. You went boom, you know, and they're like, oh yeah, I felt that. And so they emulate, you know, but not copy. Emulating is feelings from inside. Copying is extrinsic body from the outside. Right. It's like robot versus human. Right. Que dice que en los 20 años de tiene que estar trabajando con actores, que la única manera de sacar un buen trabajo, un buen trabajo de actuación de ellos, cuando ellos descubren el personaje por ellos mismos, no cuando tratan de copiarlo o de imitarlo, porque al descubrirlo da una presentación más tridimensional. Sienten lo que quieren transmitir, ven lo que quieren transmitir. No es algo más como que si están imitando o si están copiando, ya es algo más como en 2D, ¿verdad? Como que ya entra la parte técnica, la parte de, ok, bueno, tengo que hacer esto y esto y esto, así como si fueran puntos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No es algo que de verdad están sintiendo, que entonces no es lo mismo que se transmite. Y es como comparar un robot con un humano. Si estás copiando, es más como un robot, estoy tratando, veo, pero no siento, no entiendo lo que estoy queriendo transmitir, que en cambio no es lo mismo que emular sí estás tratando de sentir lo mismo que la persona o el personaje que quieres transmitir. En cambio, cuando lo sientes, ya es toda una experiencia totalmente diferente, que obviamente la técnica es necesaria, pero no es el núcleo de la actuación. Sí. Entonces, puedo decir de que Josh Brolin aprendió muy bien, porque él lo hace perfecto como Thanos. Y no sé cuántos actores más en lo que es Avengers, él entrenó, por decirlo así, fue su profesor. So, Leon is saying that we could say that Josh Brolin understood that perfectly because his Thanos is amazing. Yeah. And all the other actors or actresses that you teach them in the Avengers movie. We don't know who else, but you were the coach there. Yeah. I worked with Mark Ruffalo, Mark Ruffalo, Tom Ebony Maw, who Tom Van Lawler. So I worked with Thanos, Hulk, Ross, who did Red Skull. I'm reading off a list because I'm terrible with names. It's horrible. Michael Shaw, Corvus Glaive, Carrie Coon, Proxima Midnight. Right. So I worked with those actors. Yeah. And so working with Josh was amazing because he's such a dude, you know. He's just such a dude. He's like, this is weird. What am I doing? I'm wearing a suit. This is trippy, you know. And but he, I knew when I talked to the Russo brothers, the directors, they invited me over to their house and they said, look, we want you to coach these guys. We want you to work with Thanos. We want you to work with Hulk and the Black Order. And we're going to just let you run, you know?
And I said, oh, amazing. And then they asked me to play these two characters. But I knew that when you play a bad guy, my worst like nightmare is bad guy. Is like bad guy. When you play a bad guy who believes in his purpose, who like is right in his own mind, but he has to do terrible things in order to accomplish that, then that's scary because they believe in this. This is like religion to them. This is like true. And so that's when evil can become really powerful. Not when you know you're being evil, but you're doing it anyways and you're getting away with it. That's surfacey and that's soft, right? But when you play dark evil, deep-rooted belief evil, where you believe in your purpose, then you can play it gentle. You can play it soft. You can play it with compassion. Softness. You know what I mean? Right. Lay it out there. Nos contaba de que, bueno, que trabajar con todos ellos, Mark Ruffalo, Josh Brolin, todos las 5 de The Dark Order, Red Skull también tuvo que trabajar con él, que fue increíble, que Josh era más como, ¿por qué tengo que usar esto? Toda esta cosa, más como pero que sí lo logró y que aprendieron muy bien el oficio y que la parte de hacer los personajes, los malos de la película, obviamente, él siempre tiene miedo que el malo le toque ser nada más ser el malo porque es malo, decir como, soy malo, ja, sino que más bien que sea un malo que se explique, que sea un malo que tenga una motivación, que sea un malo que tenga un sentido de por qué hace lo que hace. Entonces eso es mucho más aterrador y llega mucho más que nada más soy malo porque soy malo. Sí, porque si tiene un motivo y una convicción fuerte, usted les cree y usted se dice, tiene un punto. Y están como, entonces hay algo ahí detrás que es como una religión para ellos, algo que los guía y que los motiva, que más que solo que soy malo porque me toca ser el villano de turno. Y es también a la hora de actuarlos es diferente porque los pueden implementar con más, hasta con compasión, por decirlo así, con más ligereza, con más suavidad, con tintes o con matices que el malo solo por ser malo no tendría. Entonces que es mucho más enriquecedor la experiencia para tanto ellos como actores como para nosotros como espectadores. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, todo lo que él hace es increíble, pero yo también tengo, digamos, como esa intriga o esa duda, digamos, de que como él va creciendo como actor, también va creciendo la tecnología. ¿Qué siente él, digamos, al ver estos cambios o al sentirse, digamos, que, al inicio estaba acostumbrado a esto, pero ahora pasó esto? So we were talking about 20 years, right, working with actors, and not only things have changed so far in those years, but technology has changed. Yes. So how it is from the beginnings, the technology that you use to the technology that you have now, how is that change for you? Yeah, well, my very first motion capture film with technology was with Jim Cameron on Avatar, and he was pushing the boundaries there. And the first time they used facial capture, and we were in a warehouse, which was, limiting because we couldn't be on a set in a real location. So we had to play to tennis balls and imagine that a tennis ball was a ship or another character, or, it was a lot of imagination happening, right, in this dirty warehouse. It was just really like the most horrific warehouse you could ever imagine in, down in Marina Del Mar. It was like there were signs on the door, do not enter, it's hazardous materials in here. It's like, it was just cockroaches and dust and dirt everywhere, Yeah. And it was like, and then we're creating this beautiful world in this dirt hole. It was really amazing. But what we learned on that film
Weta worked on that film, and what we learned from that film were just so many things about how we could actually take these performance captures and we could actually take them to sets and actually shoot film and performance capture at the same time. So you can have live action actors and performance capture actors in the same space. So that was the biggest like discovery on that film. And then that just blew up into better, lighter cameras, better suits, more, faster technology. There was times where the cameras everything would just break down. It was like NASA, it was like a team of NASA on computers, these kids, like super brains, just like, and Jim, and then all of a sudden everything would just go, pew. And Jim would be like, boom. And you see all these little heads go, we'll fix it. And it would be like an hour, it would be 2 hours, it would be half a day, and it's like over there just trying to figure out what happened. And so it was like things would just break down and they didn't know why. And so there was a lot of problem solving and fixing and computers and new software and faster this and this, and so it's just gotten lighter, faster, stronger, just like everything else, and so now it's just basically you could set up a mocap studio in your living room and shoot stuff and send it to London and they can have that footage. It's gotten down to that kind of a thing now. So it's pretty amazing. Bueno, nos cuenta que la primera película que trabajó con tecnología ya de motion capture fue en Avatar de James Cameron, y que en ese momento cuando tenían que trabajar no podían hacerlo en un set, tenían que hacerlo en otro lugar, entonces tenían una bodega ahí toda destartalada, horrible, llena de cucarachas, de polvo, de todo, que decía no pase, peligro, puertas cerradas, y que en ese lugar, que era un completo basurero, tenían que imaginarse todo el mundo increíble de Pandora para recrearlo, y como, ay, qué bonito, que la pelota de tenis era un animal, y imaginarse todo eso, y que fue el primer gran descubrimiento de que podían hacer eso, digamos, no tenían que como que grabar fuera del set, digamos que podían grabar la captura de movimiento en el mismo set para poder interactuar con cosas, que fue el primer gran descubrimiento en aquellos tiempos, que entonces fue como, wow, o sea, puedo hacer esto. Y además de eso, en aquel momento las tecnología era todavía muy rudimentaria, por ende era como la NASA, había como 40,000 carajos con computadoras ahí trabajando, ¿verdad? Y que entonces en un pronto a otro una computadora estaban caminando y decía ¡puf! Y que James llega como de ¿bien qué? Y los otros como de suave, ya lo arreglo, tranquilo. Y se perdían horas, mientras arreglaban la compu, volvían a montar todo, eran horas de grabación, de tiempo es oro, ¿verdad? Entonces que se perdían, que es algo que ya actualmente no pasa, que más bien en la fecha actual todo se ha vuelto mucho mejor cuando la tecnología avanza, que entonces usted puede, por ejemplo, tener un estudio de captura de movimiento en su sala de su casa y grabar eso y mandarlo a un estudio en Londres donde lo van a meter dentro del filme y le van a poner los efectos especiales y todo, que a ese punto hemos llegado, que antes más bien todo era como más rudimentario y que ahora más bien tomamos, pero mire, volando. Súper bien, súper bien. Chido. Sí. Leo, antes de que continúes, nada más quererles recordar a todos los que están viendo el stream, pueden dejar sus preguntas y que con muchísimo gusto Terry las va a contestar, ¿verdad? Por cualquier cosa. Ahora sí, continúa, compañero. Dale. No, de hecho, antes de que empezábamos el live, yo le comenté a Terry que atrás están las figuras que él ha personificado. Me gusta, digamos, de que está Silver Surfer y algunas de los X-Men. Entonces, yo quedé impresionado. Entonces, me gustaría saber cómo fue, ya entrando en tema de Marvel, cómo fue ese primer acercamiento al mundo de los superhéroes de Marvel. So before we're starting the live, we mentioned of the figures you have in the background. There are characters that you perform, right? Mostly of them, and especially the Marvel ones. So how was that you arriving to the superhero genre and the Marvel movies? Yeah, I mean, I got to work on. Let me think. What is Marvel? Hulk, right? That was the first one. The Hulk. Yeah, it was Kevin. X-Men, Hulk, Silver Surfer. X-Men. Yeah, X-Men was a great one. I got to work with Alan Cumming on that.
they said, okay, we want to do a spectacular opening sequence. You're the one that I have to praise for that one. Well, I mean, I helped a lot with that, but that was what I worked on. That was what I came in to do, and so we wanted to create something that was like an opening that was like, wow, we get this character, right? You know, right. And what is this character? So, and Alan he's a theater guy. He's like, he's got a great ability to move, and he just went full out like into it. And we worked for about 3 weeks together to prep for that scene. And we wanted it to be like liquid ballet kind of, you know, like it was smoke and wind and you know, everything would just whip around like a tail of like smoke. Right. You know, things would just disappear and just morph into nothing, you know, and then and have this like beautiful sort of like deep sort of rooted animal underneath all of that, you know. So it was kind of cool to play with this character that can teleport and also, you know, not be this evil guy, but be sort of wide and open, and then go into these like tight moments, you know. So it was fun to sort of take the smoke and then condense it down into. It was about smoke. It was about smoke and disappearing and wafting and holding and then oil. It was like we worked with. I remember working a lot on the oiliness of the character. Things would it was like a piston of oil that would kind of, and then and would just disappear into this other sort of, right. This other sort of, you know, I don't know. It was fun. It was fun to play with him, you know, because he was just got super into it. Because it is fun. You get to play. Básicamente tenemos que agradecerle a él por esa gran escena del inicio de X-Men 2 con Nightcrawler en la Casa Blanca. Él trabajó mucho con Alan Cummings y fue quien ideó toda esta escena de movimientos que él pensaba que era como si fueran gas, ¿verdad? Porque obviamente ese es cuando se transporta deja gas. Y fue como, ok, esto es como un pistón, como que entonces vamos del gas, salimos y de pronto ¡bam! Empezamos y hacemos una parte de acción y otra vez como si fuera gas y ¡pam! Otra vez a la parte de acción. Y que Alan se comprometió mucho con el personaje y lo estudió y lo trabajó demasiado bien y que fue muy divertido porque fue como jugar y porque fue que le dijeron, bueno, vamos a tener esta escena increíble al inicio de la película, queremos que usted nos ayude porque va a ser como lo más espectacular para empezar la película y a mi juicio es de las mejores escenas opening de una cómic de superhéroes like ever, ¿verdad? Sí, claro. Aquí leyendo algunos comentarios que nos han dejado los que están viendo en la transmisión, dice Rafael Picado, ¿cuál es el personaje que más le costó hacer? So one of the followers is asking, Rafael Picado is asking, what is the character that was most difficult for you to do? Difficult. Ooh, that's a good question. I'll tell you what it was. It was working with Superman because Superman is so clean and it's all about presence. It's all about just what do you do with a character that's just all good, you know? It's like it's just everything is just good. And so just be there and smile. Nothing, you know? Yeah. You just be present and you have to be like a leader. The ultimate leader, which is compassion, love, unconditional servitude, right? Which is really about just being simple. Right. And undoing all the garbage, undoing all the complicated stuff, right? Right. And so you kind of like, wow, what is that? You boil it down to its essence and it's like, it's love, compassion, knowing, and forgiveness. It's like all of those things, you know. Playing that is difficult,
it's a difficult thing to play because our egos are so, they want to do stuff, you want to show off, you want to be cool, but you can't be cool. You have to just be cool by not being cool. Right. It's Superman. El personaje más difícil fue Superman porque el personaje más bueno de todos los superhéroes, ¿verdad? Entonces es como muy difícil porque ¿qué es lo que él tiene? Que él es correcto, él es bueno, él nada más está ahí, es su presencia, él es un líder. ¿Y cómo se trabaja con eso? Porque es muy difícil porque no hay todos los defectos que una persona usualmente tiene. Y no hay manera de trabajar con eso. Es como nada más estar ahí sonriendo, limpio, justiciero, servicial. Es la forma más simple y básica de expresarse, que a la vez es la más difícil de todas. Porque el ego de uno siempre quiere salir y esos matices y quiero destacar y quiero figurar y quiero ser cool, pero no puedo ser cool porque tengo que ser Superman, tengo que ser lo más correcto y recto posible. Y entonces lo más difícil porque es como llegar a ese nivel básico y plano de perfección humana, porque soy lo mejor del mundo, pero y tenerlo ahí, llegarlo ahí, como de ahí no se mueva. Entonces fue el personaje más difícil. Claro, y siguiendo con las preguntas del público, de hecho, esta es muy buena de Joel. Dice, ¿le ha dejado algunos dolores físicos las posiciones que debía hacer de los personajes o algún otro inconveniente? So another question from Joel Camille is that one of the positions of the character that you have to do have left you with physical pain or any other inconvenience in your body? Yes, playing an ape is kind of, you push forward, and so your posture becomes like, and it got to the point where I was sitting at the dinner table when I was working on Planet of the Apes. I was sitting at the dinner table, and my wife goes, "Can you please stop doing that?" I couldn't get it out of my body. Everything I did was like an ape, I just started becoming like an ape. It was just like, oh yeah, I have to come back. Yeah. Sí, el que más así le ha dejado secuelas, por decirlo así, ha sido hacer los monos en el planeta de los simios, porque usted siempre está ahí como metido en el personaje del mono y haciendo todas las pantomimas que al final le costó sacárselo, que estaba en la cena con la esposa y estaban comiendo, que la esposa se quedó viendo como, mira, ¿puedes dejar de hacer eso? Estamos en la mesa, estamos comiendo. Y esto fue como, uy, perdón. Entonces como, ya saqué, ya me lo quité, porque ha estado siempre ahí muy metido y digamos como que estaba metido demasiado en el personaje, entonces como, O sea, eso quiere decir que le dejan secuelas todos los personajes que interpreta. Se vuelven uno con él. So that means that all the characters that you perform leave sequels in you, like you become one with them. That's true. It's true. You do carry them. You can drop into them. You find that character within yourself because you can kind of like, you find out what to undo in order to drop into that character. You kind of undo, like, oh, hi, you take all that away and you just drop into this back here. Now, you can like undo the things that aren't right and then you add the things that are, so you can kind of, but it's all about undoing it first. Yeah. Wow. Entonces, que sí, que es algo que sí le pasa, porque es algo que cuando usted descubre ese personaje y usted ya lo conoce y se mete en el personaje, es algo que sí usted llega a profundizar en él y a identificarse con él, entonces es algo que hay que sacarlo. Entonces antes de pasar a la siguiente etapa, o sea, primero tiene como que sacar todo eso y dejar de identificarse con el personaje, como destrozar todo eso que construyó para la película, para después estar como, está otra vez, soy Terry, again, y después pasar al siguiente personaje. And that's why I love working with animals so much, because when you're working with animals that are pure animals, that aren't abused or socially conditioned by human beings, that aren't like messed up in the head, when they're in their state of beautiful
it's like children too. Children are amazing because they have that purity and that openness and that connection to something higher and bigger. And that's why I love animals, watching animals, because there's no bullshit involved. It's like pure realness. And I love getting to that spot of pure real, like where you're not putting on anything. You transcend past yourself. You sort of leave your body, but you're still with yourself. It's not like you throw yourself away and go, oh, you transcend past yourself, but you understand what's happening, and you can still, achieve objectives and accomplish tasks, but you're in a state of what I call the optimal state of performance, where you're able to feel and see in a 360 dimension, and you can hear and understand and make adaptations. And then the challenge for actors is to allow that to continue to happen as it's happening, without interfering it with, I'm doing it, I'm nailing it. I was nailing it until I decided to define it. So it's all about not defining it, not judging it, not categorizing it with your own story, right? You get out of your own story, because it's just in your head. And your head is like a naughty little kid. It wants to get involved. It wants to make a problem. It wants to fix a problem and then go, yay, good job, right? That's just a repetitive stuff. It's like the thought. It's like noise in the mind. It's like static noise in the mind that just gets in the way of that thredimensional clarity that you have when you just open up and you're like, boom, okay, I'm vulnerable, I can feel, I can cry, I can laugh, I can express myself, but I'm still strong. I have this shroud of integrity wrapped around everything that I'm doing, so that I'm understanding that what is happening, so I can invite things in that are right and allow things to happen that I couldn't even think of, right? And so that's the essence of acting. When you're working with actors and you just get into that state, you go, allow it to continue, keep pushing that feather. That's all you do. You just push that feather. Amazing. Like softly, right? Right. Don't force anything. Just allow it to happen like that. And you just push it into the zone. Amazing. Yeah. Lo que nos cuenta es que por eso le encanta hacer animales y le encanta trabajar con ellos y verlos y observarlos, porque especialmente los animales salvajes, digamos, no los aquellos que ya han sido entrenados o manipulados por seres humanos, tienen una pureza y una realidad tan diferente, que es como trabajar con niños, que ellos como que tienen una pureza y una visión del mundo real que trasciende lo que uno ya conoce, que va como más allá, algo más grande y algo más puro. Y es básicamente llegar a esa esencia de la actuación, que es llegar a estoy trascendiendo mi ser, a expresarme a tener una visión de 360 grados, por ejemplo, y ser esa persona vulnerable, esa persona que llora, que se enoja, que se alegra, que ríe, pero que a la vez está en control de sí mismo, que digamos no se pierde su ser, sino que puedo tomar decisiones, puedo decir, bueno, puedo hacer esto mejor, puedo hacer esto aquí, pero es llegar a ese estado de que no estoy definiendo un personaje, no estoy categorizando el personaje, no estoy pensando que quiero que ese personaje sea así o sea así, sino que simplemente lo estoy dejando ser, que salga de dentro de mí para poder expresar mejor esos sentimientos, porque siempre la mente de uno está ahí, que uno es como un niño que quiere como quebrar algo, arreglarlo y después es felicitarse uno mismo, lo arreglé. Entonces, pero no es el objetivo. El objetivo es dejar el ego, el uno de lado, llegar a que esa es la esencia de la actuación, llegar a interpretar a esa otra persona
o ese otro personaje, como mejor pueda ser sin definirlo por los valores que uno tenga, que es como una pluma o una hoja al viento, nada más déjela ir, no la empuje, no la exija, déjela ir, si ya la encontró y ella está, déjelo que fluya. Wow, qué curioso, qué chida, de verdad. Ese tipo de pensamientos que, no sé, es demasiado. But Bueno, chicos, that way of thinking is so powerful and she loved it. Nice. Thank you. pero chicos, para ir cerrando el programa, vamos a tener la última pregunta, que es de Joel Camil Madrigal, que dice: Groot se ha ganado muchos fans, ahora se viene Guardianes de la Galaxia 3 y obvio, Groot viene más grande. ¿Tendrá alguna participación con el personaje o Vin Diesel va a robar el show? ¿Qué dicen ustedes? So we're running out of time, so this is the last question from our fans. Joel is asking, Groot has won a lot of fans, obviously. He's one of the most popular characters. And now that Guardians Volume 3 comes out, and an older Groot comes out, will you have some participation in that? Or is all Vin Diesel? Or I don't know yet. Yeah, I don't know. Cross fingers. Yeah, I'm really focusing on directing now. I'm getting into directing, so that's gonna be. But Groot it was a really fun character to play because my kids love Groot. They're super fans, and I get more people talking to me about Groot than any other character I've ever played. And I just sat there and played a video game the whole time. No sabe si va a estar en Guardianes 3 al momento, que todavía no sabe, que ahorita quiere dedicarse más a la actuación, tirarse más de ese lado, pero que obviamente ama ser Groot, le encantó ser Groot, que los hijos de él aman a Groot, y que es curioso porque es uno de los personajes que la gente más le pregunta y que más hablan de Groot, y fue como, todo lo que hice fue estar ahí jugando videojuegos con una consola, eso es todo mi trabajo, fue como, y es de los que más le preguntan y que más le hablan, pero que sí, que le encanta el personaje. Impresionante. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, Terry, me imagino que tiene una agenda súper apretada y más bien le agradecemos el espacio que nos regaló. Las últimas dos en uno preguntas es, primero, ¿cuál es el futuro de Terry en el MCU? Y ¿qué hay en el futuro de Terry a nivel global en las películas? ¿Qué nos espera para cerrar el programa? Okay. So the last question from Leo, because time is running up. What we can expect from Terry in the Marvel Cinematic Universe, and beside the Marvel Cinematic Universe, like your own projects, what is coming for Terry? I'm working on a film right now that I wrote and I'm going to direct that is about the very last Neanderthal that ever walked the earth. Oh, and it's 2 prototype languages and no subtitles. A beautiful story that it just is about love. It's about what makes us human. It's about family. It's a survival story. It's about, why we live and what it means to live for something other than yourself, and about discovering prejudice and differences between cultures, and finally coming to the acceptance and understanding that we're all the same, we're all connected because we're human. And so that's really what the movie's about. And it's a powerful story, so I'm really excited to direct that next year. Amazing. Que ahorita lo que está trabajando es en una película que él escribió y que va a dirigir el próximo año, que trata sobre el último neandertal que caminó sobre la Tierra. Que la película no va a tener diálogos ni subtítulos, sino que va a ser un lenguaje prehistórico, por decirlo así, y que a partir de eso se van a comunicar, 2 lenguajes van a utilizar, y que la película trata sobre tantos temas como sobre amor, familia, supervivencia, aceptación, prejuicios, trabajo en equipo, entendimiento entre las diferentes partes, ¿verdad? Y que es una película que le emociona mucho porque es muy rica en expresar
diferentes cosas, demasiadas cosas, sin decir palabras en español o inglés, y que está muy emocionado que la va a dirigir en 2021. Pues eso quiere decir que esto lo vamos a estar viendo así en clases de historia del arte, en ciencias. so that is a movie that we're gonna see in art class and science class, history class. Yes. Hopefully. We were talking about that. We want it to be a historical piece. Sí, claro. Quiere ser una pieza histórica que de verdad le ayude a la gente. Bueno, Increíble. Vamos a estar esperando con ansias esa película, créame que lo vamos a esperar. Y bueno, y para ya ir cerrando, vamos a despedir a Terry. Entonces, primero que todo, de parte mía, ¿verdad? Agradecerte, Terry, por todo el espacio que nos regalaste el día de hoy. Y una sola vez, estamos cerrando, para nosotros, esta es nuestra segunda temporada en lo que es el programa Hablemos de Marvel. Pensamos hacer una tercera. Créame que nos faltaron muchas preguntas, entonces de paso de una sola vez invitarte a una tercera para terminar otro programa porque nos quedamos cortos y muchas gracias, Terry. De verdad, sí. So Leo is saying that first we're gonna expect the movie very anxiously to hopefully seen rather sooner than later, right? And also a thank you because for being here, for accepting the invitation. This is our second season of the show, right? But we had so much questions left that we wasn't able to make, that we were not able to make, that we want you to be already invite you for a third season, a show in the third season. If you, that sounds great. If you can be with us. I'll do it. Que suena genial que estará aquí con nosotros. Awesome. Okay. We have three traditions, right, that we want for you to help us. The first one is for you to say Pura Vida Costa Rica to all the people that are seeing. Pura Vida Costa Rica! The second one is we're gonna take a screenshot, like a picture for remembering, right? Okay. Everything. So I'm gonna count to 3, and then we're gonna take it. Okay. What is my? Okay, here it is. So 3, 2, 1. There you go. Let's see how it went. Yeah, got it. Amazing. Thank you. Good. Awesome. Nice to meet you guys. All right. And the last tradition. Do you want to be with us to see our next guest for Saturday? Next guest for Saturday. Yeah. Yeah. You want to see who is going to be with us? Yeah. Ok, entonces vamos a enseñar nuestro próximo invitado. Aquí Terry nos va a acompañar para verlo. Y vamos a ponerlo por acá. ¿Quién tenemos el próximo sábado a las 8 de la noche? That's cool. There you go. I love it. Thank you. Great show, you guys. Thank you so much. It was really nice meeting you guys. I wish I could just dive in there and like have a beer with you guys. Hopefully, if when all the pandemic goes out, if you want to come to Costa Rica and visit us, we will be thrilled to have you. I love it. Thank you. Thank you so much. Thank you, Terry. Thank you, Terry. Goodbye. Goodbye. Pura vida.
Y entonces para nuestra gente linda que nos está viendo ahí, tenemos para el otro sábado nada más y nada menos que a Brian Michael Bendis. Él es escritor de cómics, él es el creador de Miles Morales, ahí lo estamos viendo en pantalla. Él lo creó para el universo Ultimate, fue quien popularizó a Jessica Jones en el cómic de Alias, popularizó o revivió a Spider-Woman cuando estuvo escribiendo New Avengers. Escribió Secret Wars, Secret Wars no, perdón. Nick Fury también. Sí, las guerras secretas de Nick Fury, pero no me acuerdo. Fue quien creó el Nick Fury negro, basado en Samuel L. Jackson. Jessica, también Jessica Jones. Jessica Jones, sí, ahí por ahí lo dijimos. Tuvo un run increíble con Daredevil. Con Malef, me olvidé el nombre del dibujante. Pero es todo un peso pesado que tenemos el próximo sábado a las 8 de la noche. Los esperamos. Para que vean. Imagínense. Aquí Así más de uno va a estar pegadísimo viéndolo. Así que estamos. Vale, tus últimas palabras para despedirnos. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos la noche de hoy con gran invitado que la verdad el carisma y la presencia que él tuvo me dejó impactada, además de conocer un poco de la vida de él y como siempre estar de buena compañía con mis compañeros Alberto y Leo, así que muchísimas gracias a todos. Excelente, vale, muchísimas gracias, Leo. No, muchísimas gracias, en serio, todos los que nos acompañaron el día de hoy, tuvimos un súper invitado ahí. Casi que nos dio clases de actuación al frente de nosotros. Entonces, maravillado y en serio. Espero que pase un excelente fin y nos vemos el próximo sábado a las 8. Así es, el sábado a las 8 con Brian Michael Bendis. Tenemos show el martes también a las 8 para que tampoco se lo pierdan, ¿verdad? Y van a estar Dani y José con el show. Así que muchísimas gracias. Nos vemos, un abrazo, cuídense mucho. Bye bye. Chao, chao.